పూజా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ చైర్మన్ DadyHome అనాథ శరణాలయం వ్యవస్థాపకుడు రాజారెడ్డి అనుమానాస్పద మృతి వెనుక ఉన్న మిస్టరీని పోలీసులు వేగంగా ఛేదించారు. ఆగస్టు 11 రాత్రి కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు రూరల్ పరిధిలోని చౌటపల్లె సమీపంలోని పూజా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఆవరణలో రాజారెడ్డి పడి ఉన్నారంటూ రాజారెడ్డి తమ్ముడు శ్రీధర్ రెడ్డి, అతని భార్య ప్రసన్న, స్కూల్ సిబ్బంది కొంతమంది కలిసి రాజారెడ్డిని ప్రొద్దుటూరు జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అక్కడ రాజారెడ్డిని పరీక్షించిన ప్రభుత్వ డాక్టర్ వీరనాథరెడ్డి రాజారెడ్డి గుండెపోటుతో మృతి చెందాడని చెప్పారు. మరుసటి రోజు ఉదయం రాజారెడ్డి మృతదేహానికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం నిర్వహించి మృతదేహాన్ని బంధువులకు అప్పచెప్పారు. అయితే రాజారెడ్డి శరీరంపై రక్తపు గాయాలు ఉండడం, రాజారెడ్డి మృతికి చెందిన ప్రదేశం, కొన్ని రోజుల పూజా స్కూల్ వ్యవహారంలో జరుగుతున్న సమస్యల నేపథ్యంలో పలు అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఫాదర్ రాజారెడ్డి సన్నిహితులు కొందరు జిల్లా కలెక్టర్కు, జిల్లా ఎస్పీతో పాటు రాష్ట్ర స్థాయి ఉన్నతాధికారులకు కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడంతో విచారణను పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టితో నిర్వహించారు. ప్రొద్దుటూరు అడిషనల్ ఎస్పీ ప్రేరణ కుమార్తో పాటు జమ్మలమడుగు డీఎస్పీ నాగరాజు కూడా రాజారెడ్డి మృతి వెనుక కారణాలు, అనుమానాలపై లోతైన దర్యాప్తు చేశారు. మొదట పోస్టుమార్టం చేసిన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి డాక్టర్ వీరనాథ్ రెడ్డి గుండెపోటుతో మృతి చెందాడని చెప్పడం, వంటిపై గాయాలు ఉండడం, మృతి చెందిన ప్రదేశం అన్ని పరిశీలించాక పోలీసులు రాజారెడ్డి హఠాత్తుగా చనిపోవడానికి వెనుక ఉన్న కారణాలపై ఆరా తీశారు. అంతేకాక డాక్టర్ వీరనాథ్ రెడ్డి మృతిపై ఇచ్చిన ధృవీకరణను అంగీకరించకుండా ప్రత్యేకంగా కడప నుంచి ఫోరెన్సిక్ నిపుణులతో మరోమారు రాజారెడ్డి మృతదేహానికి రీపోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. మరోవైపు కేసు విచారణ ప్రారంభించిన పోలీసులు రాజారెడ్డిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించిన ఆయన తమ్ముడు శ్రీధర్ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. దీంతో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగు చూశాయి. రాజారెడ్డి ట్రస్టుకు సంబంధించిన ఆస్తుల విషయంపై కొన్ని రోజులుగా రాజారెడ్డికి ఆయన సోదరుడు శ్రీధర్ రెడ్డికి గొడవలు జరుగుతున్నాయి. రాజారెడ్డికి వివాహం కాకపోవడంతో ట్రస్టుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు, ఆస్తులు తమకు బదలాయించాలని తమ్ముడు శ్రీధర్ రెడ్డి కోరగా అందుకు రాజారెడ్డి నిరాకరించాడు. అంతేకాకుండా పూజా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్కు ప్రిన్సిపల్గా వ్యవహరిస్తున్న రాజారెడ్డి తమ్ముడి భార్య ప్రసన్నను నెల రోజుల క్రితం ప్రిన్సిపల్గా రాజారెడ్డి తొలగించాడు. దీంతో రాజారెడ్డిపై కోపం పెంచుకున్న శ్రీధర్ రెడ్డి, అతని భార్య ప్రసన్న కలిసి రాజారెడ్డిని హత్య చేయడానికి పథకం వేసినట్లుగా విచారణలో తేలినట్లు అడిషనల్ ఎస్పీ తెలిపారు. ఈ నెల 11వ తేదీ రాత్రి పూజా టెక్నో స్కూల్లో విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడడంతో అప్పటికే ముందస్తుగా అనుకున్న ప్రకారం రాజారెడ్డిని తమ్ముడు శ్రీధర్ రెడ్డి, మరొక ఇద్దరు యువకులు సుభాన్, శివ కలిసి ఒక్కసారిగా రాజారెడ్డిపై దాడి చేసి గొంతు నిలిపి హత్య చేసినట్లుగా అడిషనల్ ఎస్పీ ప్రేరణ కుమార్ తెలిపారు. రాజారెడ్డి హత్య కేసులో 5 మందిపై హత్య కేసు నమోదు చేశామని, ఇంకా విచారణ కొనసాగిస్తున్నామని అడిషనల్ ఎస్పీ ప్రేరణ కుమార్, జమ్మలమడుగు డీఎస్పీ నాగరాజులు మీడియాకు తెలిపారు. దీంతో 2 రోజులుగా కొనసాగుతున్న రాజారెడ్డి మృతి వెనుక మిస్టరీ వీడినట్లయింది. అయితే జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం మైలవరంలోని DadyHomeలో సుమారు 80 మందికి పైగా అనాథ పిల్లలు ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రాజారెడ్డి హత్యకు గురి కావడంతో రాజా ఫౌండేషన్, DadyHome, పూజా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్, పూజా టెక్నో స్కూల్ వ్యవహారాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. In this case, on Friday night at around 11:05 p.m., the local police was informed about the incident which happened at Puja International School. In that, when we were informed, the body was being moved to the government hospital by the family of the deceased. So the local SI Chiranjeev and SI Shiva Prasad went to the government hospital to verify the deceased body. On consulting the doctor gave a preliminary opinion that the deceased might have died due to natural causes, that is heart attack. So after visiting the hospital, both SIs went to the scene of crime, which is at Puja International School, Proddatur rural limits. On observing the scene of crime, Inspector Ibrahim was also called there, and he also visited the scene of crime at night, where it was seen that from the scene of crime, electric wires koncham distance tarvata oka electric wire was cut there. So after that, accordingly, an FIR was registered, and on the instructions of SP Kadappa, a special team was formed with DSP Jamal Madgu, I, CI Ibrahim, SI Chiranjeev and SI Shiva Prasad. In it, firstly, the principal of Puja International School was interrogated. On interrogation, he told that on the intervening night of the offence, he heard some sounds coming from down. So he called the lady Prasanna, which is A4, and told her that something is happening, you please come towards here. So that while that call was ongoing, neither the principal nor the lady cut the phone, and some incriminating evidence was collected, was recorded in that phone call, in which it is clear that
A1, that is Sridhar, and A4, that is Prasanna lady, were having a conversation about the offence. Also, while she was coming towards the scene, she met with A2 and A3, and she let them flee away while they were fleeing from that scene of offence. So it was all recorded in the phone call, which we have seized, and moreover, even after knowing all those facts, A4 did not give out the details to the police. So next day, post-mortem was conducted by the doctor in the morning around 10:30 a.m. And after post-mortem, he gave the opinion that the deceased might have died of natural causes, that is heart attack. But due to all these suspicious evidences that came out, we SP Kadapa sir instructed to form a special doctor team to do a re-post-mortem, and in this the assistant to the PM, the post-mortem doctor, first doctor, he was interrogated, and he told that few procedural lapses in the post-mortem was noted. So that is why on detailed inquiry we got to know that the doctor, his name is Reddy. He is a known family doctor to DadyHome. He used to regularly visit there and was in good terms with our A1 Sridhar. So on the intervening night of the crime, A4, while taking the deceased to the hospital, called the doctor 2 times, and she ensured that the doctor A5 is present in the hospital and he looks after the body. And at that night also, without proper post-mortem, he gave a preliminary opinion that the deceased died of heart attack. So the next day, after PM also, after post-mortem also, he said the same thing, that the deceased might have died of natural causes. So on all these suspicion, on the orders of Superintendent of Police Kadapa, a special doctor team was constituted and re-examination, re-post-mortem was done, in which the doctors informed that the death of the deceased was due to smothering and throttling, which comes under 302 murder. Therefore, the doctor along with the lady A4 are being arrested under destruction of evidences and section 120B IPC of conspiracy. And on further investigation also, if other persons are also found guilty, we will verify and we will take action against them. Now, after this, further few questions are being raised in the public. First is that regarding the school students on being holiday. So generally it was a second Saturday and Sunday, and generally most of the schools are on leave that day. And we inquired with the Pakane schools also. They also informed that second Saturday and Sundays are generally on leave. So that is why the students were on leave that day. And next doubt that is coming out is regarding the electrical wire that was cut. So last 10 days nunchi those electrical problem was happening in Pooja International School, regarding which already the AE electrical was informed. So that work of electrical work was going on. Anyways, from our police side, we are putting a letter to AE electrical proddatur to give us a detailed report and to tell us whether the wire was cut intentionally or was it done by natural ways. So on receiving that report, we will verify it and take action if anybody is involved in that also. Then third thing that is coming out is regarding the CCTVs. So on visiting the scene of crime, we saw that near the scene of crime there is no CCTVs around, and generally in Pooja International School there are 51 CCTVs in and around, and in that 4 or 5 are not working, rest all are in working condition. So in this angle also, in this aspect also, we will verify it if those CCTVs were cut deliberately by the accused, or it was not working since a long time, or it was not a part of conspiracy. So these 2 angles also we will verify. So finally, in conclusion, A1 along with A4 conspired to murder the deceased. This planning was going on for the last 10 to 12 days, and on that fateful night, A1 along with A2 and A3 went to Pooja International School at night. They were waiting in the car, and when they saw the deceased coming towards the scene of offence, they grabbed him, put him down, and they throttled and they killed him by throttling and smothering. So, and as per the call records of the principal and A4, that Prasanna, few incriminating evidence has been collected, in which it is clearly seen that she was having a conversation with the A1 about the murder, plus when she was going towards the scene, she encountered A2 and A3 and she let them fled away.
So, and after that, she called the doctor A5 and ensured that doctor comes to the hospital to verify the body. And without proper investigation and without proper post-mortem, he gave a opinion that it's a natural death reason. Also, next day, that doctor's duty roster was not there. Neither was his PM post-mortem roster. But still, he did the post-mortem and gave the opinion that it's a natural death cause. But after SP sir's instructions, when a team of other doctors, specialists were formed, and when they verified, the reason of death came out as smothering and throttling. So, hence, A1 to A5 as part of the conspiracy has been arrested and booked under 302 murder, then destruction of evidences and conspiracy 120B IPC. The motive of the crime which comes out is that 1 month around ago, deceased removed A4 lady Prasanna as the CEO of DadyHomes, and they were having property disputes among them. So this is the reason of murder. And also after this, the property of the trust which was under the name of deceased will all be attached to the government to Collector Kadapa for further administration. So thank you. It's a pre-planned murder. Yes, it was a pre-planned. A2, A3. Two persons, he... Names. Shiva and Subhan. and Subhan, they are local of proddatur only, and they conspired, A1 conspired with them to murder. Engage చేశాడు. Engage చేశారు వాళ్ళు. శ్రీధర్. A1 is Sridhar. శ్రీధర్. A1 ఎంగేజ్ engage చేశాడు. చేశారు. కిరాయి కోసం. అంతే కిరాయి దీన్ని ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో ఎంగేజ్ నోట్. మొత్తం ఎంతమంది 5 members. Total 5 members. డాక్టర్ని కూడా A5 చేసాము. Doctor ki kuda? డాక్టర్ A5 డాక్టర్. Ha, doctor is A5. విషయంలో Yes. 10 రోజుల కంటే ముందు ప్రాపర్టీస్ ఇష్యూలో Yes. ఒకటి CEO పోస్ట్ చేంజింగ్, రెండవది వచ్చి ప్రాపర్టీ చేంజ్ చేసినట్టు కొంత ట్రస్టులో కానీ ఎవరో ఇంకా ఆమె ఒక రాశారన్నది, ఈ రెండు యాంగిల్స్లో కూడా విచారణ జరుగుతుంది. యాంగిల్స్ ఎందుకు చేయవలసి వచ్చింది అనే దాని మీద మాకు ప్రాథమిక సమాచారం ఉంది. ఇన్ అడిషన్ దట్ ఇది కూడా చేస్తుంది. ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశారు. All 5 have been arrested. All 5 have been arrested. మీరు తెలుగులో చెప్తున్నారు? డాక్టర్దే యాక్చువల్గా ఇతనికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి అయితే వీళ్ళు ఫ్యామిలీ డాక్టర్గా ఉన్నారు. సో డ్యూటీ డాక్టర్ కాదు ఆ నైట్ ఇది చేయడానికి. ఆ ఇన్వాల్వ్ ఆయన రావడము వచ్చి ప్రాథమికంగానే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు ఎవరికి మా కొంతమందికి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు అదర్లకి, ఇది హార్ట్ అటాక్ అన్నట్టు. హార్ట్ అటాక్ అనడానికి ఆయనకి ఎలాంటి ఇది లేదు ఇప్పుడు అనడము. తర్వాత మరుసటి రోజు కూడా ఆయన అదే నిర్ధారణకు వచ్చినాడు. నిర్ధారణకు వచ్చినప్పుడే మేము సెకండ్ పోస్ట్ మార్టంకి వెళ్ళాం ఇన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. అది వెళ్ళిన తర్వాత దాంట్లో మనకు మా ఇన్వెస్టిగేషన్ లైన్ మాకు సేకరించిన ఎవిడెన్స్ ఇదంతా కూడా జరిగింది మర్డరు అనేది తెలిసింది. కాబట్టి ఇతను తప్పు చేశాడు అనేది ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్. కటాజనం ఉంటుంది ఈ నుండే రూమ్కి ఆనుకొని ఒక కటాజనం దారి, ఆ దారి కాడ ఇతను అటాక్ చేసినప్పుడు ఇదంతా చంపినప్పుడు కింద పడి అదిమే క్రమంలో అక్కడ చిన్న చిన్న రాళ్ళు విత్ కంకర, అంటే కంకర్ మీన్స్ సిమెంట్ రాళ్ళు ఉన్నాయి. ఎస్, జరిగినప్పుడు ఆ ప్యాంట్ కూడా జారిపోయి ఈ లాగినప్పుడు జరిగిన గీకుడు గాయాలు అవన్నీ కూడా. అంటే మనం ఇన్సిడెంట్ ఈ స్థలంలో జరిగిందని పరిశీలించిన స్థలం కాకుండా వేరే స్థలం జరిగింది. జస్ట్ అంత దూరమే లాక్కెళ్ళాడు. తక్కువ బురదుంది.